3 дни, едно изложение, множество партньори и над 500 изложители. А ние сме тук, за да покажем, че бъдещето на бензиностанциите не може да се случи без нас. Здравейте! Аз съм Марко и днес сме в Штутгарт, Германия на UNITI Expo. Изложение, което се провежда на всеки 2 години с цел да представи най-новите технологии в енергийния бизнес. Днес ще ви представим както нашия щанд, така и всички останали партньори, с които работим всеки ден. Както знаете, Довър е една от най-големите компании, които са в петролния сектор. И днес с нас е Серджио Писано, търговският директор на компанията. Hello, Sergio. Nice to meet you. Nice to meet you. I would like to ask you to briefly describe your company and yourself. Right. I'm Sergio Pisano, the sales director for Dover Fueling Solution. Dover Fueling Solution is part of the corporation Dover, the leader in the market, as you can see from our stand, to lead in the retail markets, offering a wide range of products that could cover all your needs on the petrol station, from the dispenser to the system and to the cooperation with different companies to support all the system. And I would like to ask you which are the most interesting and innovational products you are showing at the UNITI this year. Definitely, Dover is a company that invests annually to improve the product, to improve the quality of the product. But this year, the launch is the Nova product. If you could follow me, we would like to move. So the Nova is our new payment terminal that Dover is launching. Is an all-in-one solution that would offer to the customer across Europe a new innovative solution. Thank you so much. And the next question is how your products stand out on the market for such a long time during the years? Definitely the quality is something that we care, and this is the most important point. So total cost of ownership for us is the key winning point. We know that our customer, when they buy our product, they can rely on the quality of our product. So all the innovation that we implement yearly and the quality that we put in our product are the key point for us. Thank you. And how would you describe the partnership between Dover and NSYS? Dover and NSYS started in 2013. I've been in that time, I was in charge of a region including Bulgaria. At that time, I was working with Kolay and Belev, that now is a long-established relationship, business relationship. NSYS has been a fantastic result for us in terms of business in Bulgaria with a good cooperation. In Bulgaria, we cooperate with different companies, and NSYS on the Wayne side is always supported Dover and before Wayne. And what are your expectations for our future corporation? I'm sure that we will continue. I know that NSYS is an innovative company. They invest a lot. They want to build, to grow, and Dover is happy to cooperate with a company that invests and want to gain more market share in Bulgaria. Thank you. And last question, which are the details which are shaping the fuel retail sector nowadays? This is a difficult question. We see over the last month and last year a big change. So the standard fuel remain a big component of our business, but we cannot neglect the recent hydrogen innovation that we are working on, LNG, so all the gas aspects. So it is a combination of electrical, gas and fuel. That will be a good challenge for the next years. Thank you so much for the time, Sergio. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice time today. Take care. Това са нашите партньори от Elaflex. Както знаете, това е фирма, която се занимава изцяло с изграждане на решения за бензиностанции, като например ZVA пистолетите, които са широко разпространени на почти всяка една бензиностанция в България. И here we are with Michael Gude. Hello. Hello.
And would like to ask you about the company and who are you? Will you describe it briefly? Sure, very sure that I can do it. So my name is Michael Gude. I'm the export director for the petrol station equipment that we sell at Elaflex. So Elaflex in general, we are a company that is focusing basically on the entire transfer system for any fluid, if it's a liquid, if it's a gas, from the bulk transfer from terminal to the end user to the nozzle. So you see a lot of different nozzles, hoses, couplings also on our booth. But obviously here we are at the UNITI Expo, so we are focusing more on the petrol station equipment. But there's much more in our portfolio. Thank you so much. But I would like to ask you the ZVA nozzles. Sure. It is a global standard, but what do you think makes you different from the other companies? And what is the future of the nozzle in your mind? I mean, generally, the ZVA nozzles we are producing since many decades. They are quality proven, so they are reliable. You have the indication you see here at this side, always the production year. And in many countries, you will find the nozzles that are operating for 15 years, 20 years. The benefit of the ZVA nozzles is one of them is the full repairability. So whenever you would have an issue, it's a mechanical problem. So after some years, you will face something. You can dismantle, you can repair it and use it again. So it's not a single way usage and you replace it. So it's an investment. It's not a consumable. Yeah, a reliable long-term asset. Exactly. So it's proven and of course in Europe you will find a lot of ZVA nozzles. And also many other countries throughout the globe, yes. In my mind, every single petrol station has ZVA nozzles, which I have seen. That's the way it should be, yeah. Would you describe us about the different kind of business you provide? It's not only the ZVA nozzle. No, we have here, it's the classic ZVA nozzles, but we have also, when we hear it everywhere in the news, especially the European Union, is running quite hard for decarbonization, etc. So of course we have also a lot of products for alternative fuels, LNG, CNG, like the fossil-based or obviously also the bio-based natural gas, hydrogen, liquid hydrogen, gaseous hydrogen. We have for any kind of media, so we have the products for it. In this line, which is the fuel of the future? From your point of view? That's a good question, and when I would have the correct answer right now, it would be impossible. So I think on the long term, it will be a mix of many different media that is used. Hydrogen, of course, everybody is talking about hydrogen and it absolutely makes sense to have it, but it will also take a while to have the global production up and running, to get the hydrogen everywhere, and also then to have the distribution, because also hydrogen will not be only used on the petrol station, but a main demand is coming from the industry, that the industry is also lowering the CO2 emissions, so that is also a huge demand. So so it will be a mixture. It will be clear, there will be battery electric vehicles going on, there will be hydrogen, there will be synthetic fuels most likely coming up, so it will be a mixture of different technologies, in my opinion. Yes, the people and the business is going to show it. And absolutely. Now I'm going to ask you, how would you describe the partnership between NSYS and Elaflex? How do you see it? Yeah, so it's a fantastic relationship. So we're working together since many years, and it's really a trustful relationship. So whenever there is something, we can call each other, talk it, and really you feel it that it's not just business, selling, buying, whatever. So it's really like a mutual good relationship. Symbiosis. Exactly. So thank you so much. And some words about the UNITI Expo. Does it meet your expectations this year? Absolutely. So the UNITI is always, from the petrol station side, it's the exhibition you need to go to. It's the place every 2 years, and you are really looking forward always to go to the UNITI, to meet all the people. And in the industry here, you see very familiar faces all the time. So it's a good get together and a good mixture also of, let's say, existing relationships, new relationships. The people are coming from all the countries over the globe. So it's a fantastic exhibition, yeah. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. Чрез ето тази малка тръбичка, която се вижда, ето тук е този улей,
се спира притока на гориво, работи на принципа на вакуум. След като тя бъде запушена от горивото в резервоара, спира и дебита. И съответно се получава една много лесна и естествена ситуация, в която горивото прекъсва и съответно не позволява препълване на резервоара. Основен фокус на изложението е NSYS контролера, за който Мартин Танев, мениджър на сервизната дейност в NSYS, ще ни обясни повече. Здрасти, Марто! Здрасти, Марко! Може ли да ми обясниш какво означава NSYS контролер, за какво служи и в какво е по-добър от останалите решения? NSYS е FCC контролер или Four Core контролер или както се е известен в България концентратор, който събира данните с комуникационен протокол, различен от за всяка колонка и съответно ги предава на подсистемата, за да може да управлява подсистемата целият процес. Добре. Как се осъществява самата комуникация чрез NSYS контролера между колонката и подсистемата? По специфичен нестандартен протокол за колонките комуникират с контролера посредством Ethernet, GPRS и Wi-Fi. Данните за самото зареждане Wi-Fi се изпращат на подсистемата. Добре, т.е. това по-бързо ли случва процеса, отколкото стандартните контролери, които преобразуват сигнала и съответно предават? Да, понеже ние не ползваме серен порт за връзка с подсистемата, ползваме Ethernet или всичко, което е с него Wi-Fi. Поради тази причина комуникацията е изключително бърза и няма никакво забавяне. На момента виждаш данните, които са на колонката вътре на компютъра. Тоест, за да има комуникация между NSYS контролера и колонката, е нужно единствено да има Wi-Fi или дори един свич на бензиностанцията. Да, дори не е нужно да има интернет, просто да има някаква вътрешна мрежа изградена, която да позволи цялото прехвърляне на данни. Добре, това, което ми прави впечатление е, че имаме първо отгоре една платка, а отдолу имаме кутия с екран. Каква е разликата между двете? Едно и също нещо ли са? Да, почти едно и също нещо. Това е борда, който е като контролер. Той може да бъде поставен и в кутия, защото понякога на обектите има много повече колонки и изисква много повече протоколи да се управляват наведнъж. Затова примерът тук, което сме показали, е много различни протоколи да управляваме и съответно да ги подаваме към подтерминала. Другото важно нещо, което сме направили в разликата между двете е, че тук имаме тъч, който и интерфейс, който показва лайв зарежданията на самата колонка. Също може да се пусне справка и за по-стари зареждания. До 200 зареждания може да покажем, които са минали през контролера. Да, в рамките на добре, това само информация ли може да се изтегля през този дисплей или могат да бъдат наливани настройки директно в контролера? От този контролер може да се конфигурира, от този дисплей може да се конфигурира директно и контролера. По-важните функции като адреси, настройки на Wi-Fi и IP адреси може да се направят през самия дисплей директно. Добре. Къде може да бъде разположен този контролер? Имаме одобрение от по-големите производители, на които ние сме партньори, като Lane. Може да бъде монтирано директно вътре в самата колонка, която не нарушава нейния сертификат. Съответно да бъде монтирано още едно устройство, което да зададеш предзадаване на самата колонка и съответно двете устройства монтиране на една колонка ти прави... Ние след малко ще го презададем това. Да, ще кажа точно така, съответно можеш като стендалон устройство да работи цялата колонка. Супер! Преди да преминем към самото зареждане и демонстрацията, може ли да разкажеш повече за сертификацията? Нужна ли е сертификация и съответно внедрена ли е в устройството? Да, задължително е нужна, щом работим в Европа и в Европейския съюз, трябва да има одобрение от MID, да има MID сертификат. Ние имаме такъв сертификат и спокойно всеки в Европа може да си го поръча и да си го имплементира в тяхната бензиностанция. Тоест не се ограничаваме в рамките на България, а изцяло в Европейския съюз може да бъде инсталиран и конфигуриран такъв контролер. Да ти предложа да правим една транзакция, за да демонстрираме начина, по който работи.
Ето тук имаме колонка Lane, на която вътре е монтиран такъв контролер. Това е нашия терминал с възможност за плащане с карта. Избираме гориво. Тук имаме възможност да въведем булстат, за да ни се изкара фактура на момента. В случая аз го пропускам. Избираме сумата, за която искаме да заредим. Плащаме. Изчакваме плащането да мине. Това е преавторизация. И съответно дигаме пистолета за зареждането. Колонката е пусната в тестов режим, тъй като сме на изложение. Да, то се минава през осмиците и съответно започва, вече е готово за зареждане. Тече зареждането. Приключваме по-рано, защото не сме сигурни колко точно ще поеме, нали, резервоара. Може да е по-малка сумата. Съответно сумата, която сме преавторизирали 10 лева, 10 евро, извинявам се, ни се връща по картата и ни се взима само сумата от 5,68 към сметката. А съответно и на вътрешната каса излиза фискален бонус, да бъде всичко законно. Абсолютно, да. Абсолютно. Добре, благодаря ти, Марто. Мерси Да, много да. за детайлното обяснение и приятно изкарване на събитието. Благодаря. Тук сме с Бруно Крец, менеджмент директор на CGH Белгия, откъдето ние закупуваме и съответно това е нашия партньор, който ни снабдява с тръби, които са разположени между бензиноколонките и резервоарите. Hi Bruno, nice to meet you. Nice to meet you. Would you describe a little bit more about your position in the company and your company at all? Okay, I'm the managing director of CGH Belgium, which is part of the CGH Group. CGH Group is the largest tank manufacturer of Europe. The goal is to become the largest tank manufacturer in the world. We are now doing a lot of acquisitions and mergers. So I'm running the business in Belgium, focusing on Benelux market, France, and the northern part of Africa. Thank you so much. I would like to ask you something interesting. Your company is specified in components which stay between the fuel dispenser and the tanks. Yes. How do you describe the value of your products to your customers? One of the major advantages for customers is that they can order beside the tank, which contains the fuel in this case, they can order the accessories as a kind of one-stop shopping. So they have one contact person, CGH Belgium or another affiliate around Europe, and then they can order a tank including piping, steel or high-density polyethylene sums and whatever, the connection and so on and so on. So it's very convenient for our customers. Thank you so much. And how would you describe, in your eyes, the future of the LPG infrastructure systems? In my opinion, at least, that depends from market to market. Everything goes and falls with, these fiscal regulations. But we see, especially in Eastern Europe, that still LPG, auto gas, because LPG is obviously much more than auto gas, also industrial applications. But we can see that LPG is still standing. And as a matter of fact, the LPG business is still a very important part of our industry. So we have a quite high percentage of the tanks we produce are LPG pressure vessels. And do you think in the last years LPG business is expanding? Depending country to country. This morning and yesterday I had some discussions with customers that because of the rising fuel prices, there might be a revival of LPG, which is in the end it's a cheaper fuel. Yeah. So again, but it's much more than auto gas. It's more like industrial applications as well, factories, chicken farms, whatever. Thank you for the opinion. And would you describe something about the partnership between CGH and NSYS? Since when Yeah, sure. you know? I joined CGH about 16 years ago in 2010. And at that time, one of my first contacts was Kalajan. We're at that time working for his previous company. But then he changed to NSYS, and from the first minute we cooperated together. So we know each other more than 16 years, and it's very pleasure to work with you guys. You are our distributor for Bulgaria, a very faithful distributor
we have extremely good partnership. You mean everything is going natural? It is, absolutely, yeah. He rings me on my mobile phone and the other way around, and it's very easy communication. It's perfectly in English and it's very convenient for us. Thank you. And would you say something about the UNITI Expo at all? Yeah, it's always a pleasure to be here every 2 years, at least for me. Or for CGH Belgium, focusing on the accessories, we can see all our distributors on only 3 days. Yeah. If I need to meet those people, I need to travel 3 weeks around Europe. So it's very convenient for us to say good hello, have a chat, have a beer, introduce some new products and meet new customers. So it's always on my list, in my agenda to attend this event. Perfect time management. Yeah. Thank you so much. You're more welcome. Thank you for the time and have a nice expo. Likewise. Thank you. Thank you. Тук е Рени Абрехт, менеджмент директор на Fafnir, наши дългогодишни партньори. Hello Reni, nice to meet you. Nice to meet you. Will you describe yourself and your company? Yeah. My name is René Albrecht. I'm the managing director for Fafnir. Fafnir is a German company based in Hamburg in North Part and has a long-term relationship with NSYS. And I'm happy to hear. Me too. And would you describe your latest products? What makes you different from the other companies? The Fafnir, as I said, operates in the retail business in the petroleum, chemical and pharmaceutical. Our last product is a monitoring system for oil separator. We operate also mobile tank applications. Some new trucks are equipped with our tank gauging system for each of the compartments to have a control on all of the liquid of the trucks. Thank you so much. And will you say something for the cooperation between NSYS and Fafnir? Yes. Yeah, after a long period, over more or less 20 years, we operate with NSYS. It's one of our best partners in the region. We operate in the ATG segment. So that means our tank gauging system, using the system from NSYS together in some of the market. And we are really happy to have this cooperation with NSYS over so long period. And how would you describe the future of the partnership between the two companies? Yeah, hopefully what I learned today, I think with the expansion of some of new market and some alternative fuels, we can expand also a new market, not only in Bulgaria, but also neighbor countries. And that's the reason why also with LNG, LPG, I think we see a good cooperation also in the mid and long term. You said something about the alternative fuels. Which is the fuel of the future in your mind? Yeah, I think it's a combination. Alternative fuel means also AdBlue, different kind of alternative things. EV is coming, but alternative fuels also means that all kind of LNG, CNG, it's a combination what we can measure and control in the future. Thank you so much. And last words about the UNITI Expo this year. How do you see it? It's my first day today here, and I think after 2 hours, I'm really impressed to see also how many audience are here in this exhibition, new things, and overall networking and see partners and relationship to build on the mid and long term is important for all of us in this segment. Thank you so much, Reni. Thanks so much. Have a nice day. You too. Thank you. Тук сме с Калуян Белев, търговски директор на NSYS, който ще ни даде повече информация относно един от основните фокуси на изложението, а именно модулната бензиностанция, която предлага NSYS. Здрасти, Кала. Здравей, Марко. Може ли да ми обясниш каква е ползата от модулна бензиностанция и защо тя е необходима и някой, ако реши да си инсталира такава, какви са плюсовете спрямо конвенционална такава? Мога да ти обясня накратко и на по-прост казан език, не на професионален, за да могат да ни разберат повече хора. Това така наречената модулна бензиностанция е бензиностанция, която се състои от няколко модула. Може да бъде конфигурирана по различен начин и най-важното е преместваем обект в някакъв момент. По българското законодателство малко по-сложно се изгражда, защото този преместваем обект има нужда от някакви странични инфраструктури, за да работи законно.
но като цяло цялата бензиностанция може да бъде преместена от една локация на друга в някакъв момент. Тоест в един момент решавам, че не ми върви в даден град бизнеса и решавам да преместя цялата бензиностанция в друг град без абсолютно никакви пречки относно строителство. Пречки има, които са, както казах, законово свързани с инфраструктурата около обекта, но самата бензиностанция като такава, като продукт, може да бъде преместена наистина, като тя се състои основно от основния модул, в който са резервоара, платежните системи и колонките, или колонката, ако е само една, и козирка, която козирка обаче, заради горивината, трябва да бъде разглобена, за да може да го преместиш. Като цяло имаме няколко реализирани такива обекта в България. Най-първия, да кажем, е близо до София в Луковит, като там е това, което виждате, само че е малко по-малко, с една колонка е само. Просто града е доста малък и китен и е напълно достатъчно една колонка. Този обект е част от един по-голям обект, на който има и автомивка на самообслужване. Предимството, че, както се казва, all-in-one или plug-and-play девайс. Резервоар, в случая имаш резервоар, който е в тази част на модула. Този резервоар може да е от няколко клетки. Нали? По българското законодателство има ограничение, че резервоара не може да е по-голям от 30 000 литра и в масовия случай се продават само най-масовите горива, като бензин и дизел. И в зависимост от обемите се определя, нали, как да си го поръча клиента, дали да е с по-голям резервоар за дизел, за бензин или да са еднакви. Като оттам нататък започва интересната част. Продуктите ни self-service, OLC self-service, която се вгражда вътре. Доста по-сигурно е, отколкото на един обикновен обект, където се слага някъде, в зависимост от възможността. Тук е доста обезопасено и защитено. Колонка на Wayne, Helix, в случая с два пистолета от всяка страна. Тоест, ако някой реши да вземе такава, да има предвид, че не е нужно да инсталира подземни резервоари, копаене, провеждане на тръбни трасета, не е нужно да се опъват кабели, строителство и като цяло цялата тази досадна и доста скъпа работа. Точно така. Целият продукт идва готов с част L табло, която се присъединява само към мрежата. Вътре в резервоарите вече монтират се на място поради ред причини технологични сондите към нивомерната система. Важно е да кажем също, че резервоара и пространство вътре разполага с пожарогасителна система, която е съгласувана и одобрена с пожарните норми в България. Аз ще да питам, нужни ли са някакви сертификати, някакви одобрения, за да бъде разположена такава бензиностанция или тя ги носи със себе си? Продукта има всички нужни сертификати. В България, за да построиш бензиностанция, все пак има ред други неща, които трябва да се направят. В зависимост от това дали ще има само горива, какви ще са те, локацията, отстоянието до външно-имотни разстояния до други обекти в близост, защото все пак според разпоредбите в нашата държава има някакви отстояния за надземни резервоари, които са малко по-големи, отколкото при подземни резервоари. Но това са, да речем, доста малка част от всички документи, всичко останало го притежава продукта като такъв. Добре, т.е. да разбираме, че ако някой желае да направи много бързо една бензиностанция, може да се възползва от това решение. Точно така. Пак казвам, има някакво забавяне, защото има разрешителни, които трябва да се извадят, но факт е, че става много по-бързо. Най-малкото един проект за една бензиностанция, ти знаеш, включва много части, като ВИК, като пожарна безопасност, като вертикална планировка, това е технология. Една голяма част от тези проекти вече ги са направени, защото част от тях влизат в самото съоръжение. Има някои, които трябва да се съгласуват с общината или с населеното място, където трябва да се постави, но факт става много по-бързо, а и самото строителство на обекта, да речем, отнема не повече от 10 дни. Да, това ще да питам, значи 10 дни са необходими, за да тръгне една бензиностанция от нулата, като вече са извадени разрешителните. Да, точно така. Става много бързо, защото освен самия продукт, който се докарва и сглобява в рамките на 2 дни, ако има козирка, в зависимост колко е голяма,
Има някои неща, които трябва да се направят отстрани, като да се подготви фундамент, на който ще се монтира, което е строителна работа. Обикновено се изисква да има кало-масово ловител на обекта, което все пак е някакви изкупни работи, които трябва да се свършат, но да, става много бързо. Добре, много благодарим за цялостната информация. Съответно, ако някой иска да закупи такава и да изгради съответно такава бензиностанция, може да се свържи с NSYS. Това е Василис Пападополос, външен търговски директор на Спиридис, Гърция. Nice to meet you, Vasilis. Nice meeting you too. Nice having you to our stand. And I would like to ask you about your company, about your position in the company. Will you describe me more about this? Okay, perfect. So we are a Greek company based in Athens. We are manufacturers of fuel pumps and dispensers. The company was founded in 1933, so we are Almost 100 years. Yeah, we are approaching. We have our own production line in Athens, and we produce equipment for the fuel dispenser for the fuel industry. We have the fuel dispensers, and we also have our flow meters for bulk transfer. Yeah. Products that we also export to NSYS company in Bulgaria for many years now. Yeah, thank you. And which makes your flow meters better than the other companies? We are focused on reliability. First of all, it's a European product. Yeah. Of course, the register is American, but this is an industry standard. Everybody has more or less the same video equipment. It's European, and we focus on reliability and easy maintenance. What we want is to provide something to our customers that it has a low life cycle cost, because this is an equipment that you will be hopefully using for more than 10-12 years. Oh, this is such a long period. Yes, so this is our focus, this is what we are trying to do, and hopefully, because we are working together for many years for these products, we never had any issue. Never? Never ever. Very nice. This proves my word that we focus on reliability. The product is easy in operation, and the final customer is always happy, like that. Do you have a view over the products, how they have changed since 1933 until now, which you sell? I don't have a view for that dates, let's say, in the past, but what I can tell you is that 40 years ago, everything in the market, in our industry, 40-50 years ago, it was mechanical. Yeah? Even the dispensers for the gas stations, they were mechanical. Now everything goes to electronic, which is better. It's more accurate and gives you more possibilities to interconnect with something else, with the back office software, to retrieve more data, to have statistics, to increase your performance, your efficiency. Everything is increased efficiency focused now. Always. Yes, especially for a company like yours that you're practically a software house. This is, let's say... We need this information. Yes, this is critical for you. Of course. And I would like to ask you about the partnership between your company Spiridis and NSYS. What is your point of view over this topic? We know NSYS for many years. We have been collaborating for almost 20 years now. Lately, in the last, I believe, 6-7 years, we are focusing on this product family, the flow meters, the bulk flow meters, the transfer pumps, things like that, that they are for terminals, for tank trucks. This is a good opportunity that we jointly investigated and found in the market, and because of your expertise and the nationwide coverage, we are very happy that we work with you for this product family. Nice to hear you, and I hope this cooperation gets better and better over the time. That is our intention too. Thank you.
And I would like to ask you about the UNITI Expo. How do you feel it this year? Is it different from the others when you have been here? We are participating at UNITI from 2016. Oh, almost Every 2 years. This is 10 years. Yeah. Over the years, it's been more and more automation systems and chargers, and alternative fuel like hydrogen, like CNG, LNG, and less traditional fuel. Yes. But we are seeing that still there is a wide field for traditional fuel, and we see a lot of people visiting every time. Every time people hear them saying that maybe the exhibitions are not so popular anymore, but every time we see a lot of people and a lot of newcomers too. So the people are more and more and always more. Yes. Well, thank you so much for the information. Thank you for the time. Our pleasure. And have a nice expo. Всяка една система на самообслужване има необходимост от фискализация. И тук идва NSYS с устройството, което е ФУВАС и посттерминал вграден в него. Това позволява едно единствено устройство, инсталирано на много различни системи на самообслужване. Например, както в случая имаме зарядна станция, на автомивка може да бъде инсталирано, на турникети, на вендинг машини, на абсолютно всяко място, което изисква фискален софтуер и съответно без необходимост от персонал. Затова, ако желаете нещо бързо за интеграция, единствено по рода си в България, обърнете се към нас. Това беше UNITI Expo. Иновации, възможности и безброй партньорства. Затова лайквайте ни, шервайте ни, сабскрайбвайте ни и до следващия път.